সুপ্রিয় ড্রয়িং শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চলো এবার আমরা ফুল সহ একটি হামিং বার্ড আঁকি। প্রথমে কাগজের মাঝ বরাবর থেকে একটু ডান দিকে সরিয়ে একটি ফুল আঁকি। I'll prevail with every battle if I'm right. Guess my aim was off, the target's out of sight. Would I be better if I left it all behind? 'Cause we could find a way, we could find a way. Find another place where we can just escape. We could find a way. তারপর ফুলটির প্রস্ফুটিত অংশের সামনে একটি উড়ন্ত হামিং বার্ড আঁকি। এবং এর পাখার পালকগুলো সুন্দর করে আঁকি। এবার চিত্রটিকে রং করা শুরু করি। চিত্রে দেখানো তিনটি রং সহ কালো রং দ্বারা ছবিটি পর্যায়ক্রমে রং করি। ফুলটির পাপড়িতে বেগুনি রং এবং মাঝখানে হালকা ও গাঢ় হলুদ রঙের মিশ্রণে রং করি। তারপর কালো ও হালকা খয়েরি রং দ্বারা পাখিটির পাখার পালকগুলোর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করি। শেষে পাখিটির লেজ সুন্দর করে রং করে ছবিটিকে পরিপূর্ণ করি। এই তো আঁকা হয়ে গেল ফুল সহ উড়ন্ত একটি হামিং বার্ড।